Kale omulungi atugoberera nkwaniriza ku mukutu gwaffe gwa smlnews.ug. njala okubebaza olw'obubaka bwammwe bwe muwandiika nga mwanukula bye tuba twogeddeko mu special notes. Obubaka obusembyeyo mbulabye era mbadde nsoma mannya g'abantu bangi n'ebibuuzo n'ababa tebakkaanya naffe kwe tuba twogedde, naye ntera obbagamba bulijjo nti ffe mu bye twasoma kiba kibi nnyo okulaba nga tukkaanya nammwe buli kiseera, era ndowooza Abangeza bye bagamba nti if two people agree all the time then one of them is not necessary. So ne bwe bamaka nga muzimba maka n'omukyala ng'olaba omukyala buli kiseera mubeera mukkaanya, you agree all the time. Sometimes omukyala may not be necessary or you may not be necessary. I am not talking about agreement in terms of harmony in the home. There should be harmony in the home. But there should also be those points where you disagree with your own wife. I'll give examples of choices. For example, if you have to build a house, a home, and to buy a car. Okola, olina w'okola olaba you spend a lot of money mu kupangisa mu transport. So you say, I want to buy a car, first work and then build. And then the wife insists and says, no, let's first build, keep using taxis, but let's first build. You have to disagree. You may disagree for some time over priority, that you need the two. You need the car and you need the house. But what comes first? It should be that you and your wife may disagree on what comes first and agree on when to procure what, how, at what cost against the other. Similarly, in public affairs, that's how we are supposed to run. We have not got to agree on all the things all the time. We may disagree on this one and agree on another. And that's what makes our profession moving and quite interesting. We have come to the end of term 3 of the academic calendar that runs Uganda. Olusoma olwokusatu era nga lwe lufundikira okusoma mu Uganda okwa buli mwaka. Tuzze ku nkomero yaakwo. There are very interesting things you need to find out ebigenda mu maaso mu byenjigiriza mu ggwanga lyaffe. One of them, Maama Janet Museveni yateekawo akakiiko ke bayita the Education Policy Review Commission. The Education Policy Review Commission. That kakiiko kakulirwa Nuwe Amanya Mushega ng'ayambibwako Dr. Joseph Muvawala Nsekere. Ku kakiiko era kuliko Engineer John Nasasira and several others. Omulimu gwateesawo akakiiko kano, Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yayagala wabeerewo okwebuuza okw'abakugu okukulembeddwa abakugu nga beebuuza ku buli muntu akwatibwako ku nsonga z'ebyenjigiriza ku bintu 4. Ekisooka, ebintu bye tusoma byebyo, is there still relevance in the kind of academic curricula we are following? Ekyokubiri, ensomesa y'ebintu ebyo ntuufu. Can we review our teaching methods, our teaching and learning methods? Are we on the right track? That therefore also means if you say byetusomesa n'ensomesa yabyo yekitegeeza, you're also going to look at the quality of teachers, that pushes to the quality of their training institutions, also the quality of those who teach them in these training institutions, what they come out with from these teaching institutions, and therefore what they impart in the brains of our children who are our future leaders or future citizens. So on each of the terms of reference I'm talking about, there is a whole array of several other requirements. If you look at
the relevance of today's curricula, then look at how relevant, how beneficial, how useful is what we are learning in our schools to today's environments and our future needs in the short run, in the medium term, and in the long run. Bye tusoma bitegerekeka. Omanyi tubadde tusoma bw'oba weetegerezza okuva emmanga tubadde tusoma ebintu ebitakwatagana. Ng'omwana amaze senior 4 mu Uganda ne yamala senior 6 bw'aba tamazeeyo ku university aba talina kyasomye ky'osobola okuga nti ono kiikino si muzimbi si mulimi si musawo si musomesa si puliida is simply senior 4 senior 1 or senior 6 drop out. That's the honorable word, drop out. Javaamu. So asigala talina kyali. Now ekibadde kikyusibwa ennaku zino mu curriculum empya aba senior 4 gye basomye nti omwana agenda okumala ekyomusanvu nga is a primary 7 graduate naye ng'olwedda alinako kyalina kye bagamba vocational skills, mubazzi, muzimbi, makanika ow'emmotoka, makanika ow'amasimu, ng'ayinako ekintu ekirala kyagasseeko kiga nti kati kino dani okubeera ewaka nga wamala diguri naye nga n'okugulu kwa benchi kw'otula bwe kumenyeka tosobola kubajja kugulu kulala n'okupima n'okwata emisumaali nozza okugulu okulala okupya ku kabenchi k'otuddeko naye ng'oli awo owuba omutwe nga bwe wasoma olina diguri 2, you have a masters, abamu batugamba nti have a PhD, naye nga n'okutereeza obulipairing entebe kwatula entebe zino ezaffe mwasa jutes, you can't. Now the curriculum that our friends are following ekuwa okufuluma ng'olina ku ekyo ky'omanyi nti omwana wakirika amale primary 7 oba senior 4 nga is a painter, nti mu maka gaabwe bana beetaaga okusiiga langi ajja ba advising on which best langi to buy, how best to mix this paint, what color shades to expect, how many layers of paint to require, and to give an impression on the final picture of how this house will look like after being painted. Ninga painter mwana wa mu makaago nti bw'anaamala okusiiga obulungi ennyumba asobola n'okusiiga eya neighbor n'abayo n'akasente kafuna wadde yamala bumazi P7 oba senior 4 oba senior 6. This is the new curriculum gye muwulira etandise okutambuzibwa. So awo ntunudde ku bisomesebwa. 2, engeri gye bisomesebwamu, the method of teaching. Tubadde tusoma nga baba kusomesa ku by'okusiiga langi, bakubuulira types of paint, manufacturers of paint, the mixture of paint, the shades that paint brings, naye ng'omuntu abisoma mu theory bw'omuga nti kati paint wuuyo ennyumba yiiyo tandika talina kyakola. Now the teaching has changed. It is not theoretic. Okuwa max nti you are a very good painter, you will paint ennyumba gyaga nti yasiiga eno nga bakebole watabula langi wanoonya, how suitable is the color you chose, how did you paint, how did you mix it, what went right, what went wrong. You are practically there and doing this. Therefore ebyo bibadde bigenda mu maaso. Ekyokusatu kyali ku the infrastructure. Baana basomera wa? Basomera mu kira muwuliramu ebyo mwe mwajja ekiteeso nti baagala baawula amasomero leero ng'essomero erisomesa nasale libeera lya nasale lyonna liyinza okuba ne classrooms 7 naye nga zonna zisomesa abaana ba nasale nga bangi mu bungi. Baby tulina gye tuyita daycare, baby class, middle class and top class. Nga abasomesa asomesa mu level ya nasale tasomesa mu primary.
omwana wasomera owa nasale tewabeera mwana wa primary, babeerawo nga baana ba nasale bokka mu myaka gyabwe nga bonna benkanankana, n'abasomesa bera babasomesa nasale yokka nga gye basomesebwa, n'abakuuma abaana ba daycare nga we bali bakola oguguka gwa daycare kuuma baana, so si okubitabula nga bwe tubadde tubitabula nti sonolita nasale and primary. Bannaffe baga nti omwana wa nasale omuto okubanga ali mu ssomero limu n'owa P7 n'owa P6 n'owa P4 n'owa P3 baba tebafaanagana. First in their toilet habits, nti omwana wa P4 asobola bulungi okusitama ku kyolooni okweyamba, naye omwana eyakajja owa nasale tasobola. Ate oyinza bba wa sayizi y'emu ey'ekyolooni, ekinnya owa P7 kyakozesa, omwana wa nasale aba akitya, kiba kinene ku ye. So infrastructure abaana mwe basomera, ekisaawe mwe bazannyira, ekisaawe ky'owa primary kyanjawulo, kibe kyanjawulo n'ekyowa nasale. Toilet mwe bagenda nga za njawulo, classroom setup eteekwa okuba nga ya njawulo, entebe owa P7 kwatula eteekwa nga eyawukana n'owa nasale kwatuula, abasomesa nga baawukana, enzimba y'ebizimbe ng'eyawukana. So point number 3 is review of the infrastructure of our academic institutions. N'ebisembayo is the management. How are our academic institutions managed? Kati bagambye nti buli musomesa ndowooza muli gavumenti bibadde eteesa, baga nti baagala buli muntu ayitibwa omusomesa mu Uganda abeere ne degree as a first requirement. For as long as you are called a teacher, obeere ne degree. Saala gwe tufuna gwe gumu, ffenna tulina degree, we are all teachers. Oba osomesa primary oba nursery oba secondary oba A level, you are a teacher in Uganda. The moment you say I am a teacher, it means that you have a degree in education. Bannaffe bapulida bakikola kasoga nti I am an advocate, kitegeeza nti wasoma degree ey'amateeka n'ogenda osoma diploma ya judicial practice ku LDC wano ewaffe mu Uganda, n'otongozebwa bulungi to be enrolled okuyimira mu kooti za Uganda. So omulamuzi talina budde bw'alaba muntu nti bano balooya abaze mu maaso gange, onoomu teyagenda ku LDC, omu yagenda. For as long as you appear as an advocate, it is presumed that all of those steps were satisfied and you are therefore qualified to stand before court and defend your clients or plead any cases as the case may be. So n'abasomesa bwe baagala okikola. Kati ekyenkwasa ennaku mu Uganda nti ffenna we tuli wano, ekituleese okutuukawo kwe kusoma. Naawe gy'oli gy'otambulidde abali ebweru, ekyakutwalayo kwe kusoma. N'abali mu ggwanga lyaffe abakola, abamu ebisinga obungi bye batuusiza we bali kwe kusoma. Abaana b'ozadde ky'obaagaliza kwe kusoma. Enteekateeka za future y'abaana bo bonna zeesigamye mu kusoma. Naye bwe boogera ku by'okusoma, toyagala kumanya, toyagala kuwulira. Simanyi na kiri mu kakiiko because mbadde mpulira akakiiko ka Education Policy Review Commission nga sinnawulira vibe, sinnawulira bugumu, sinnawulira bannayuganda nga bateeka pressure ku kakiiko ako okumanya biki ebifaayo. Naye nga akakiiko kano ke kali mu kuteekerateekera eggwanga ba citizens ab'enkya engeri gye banaasomesebwamu. Have you bothered to find out what the Education Policy Review Commission is doing? Waliwo naawe byewanditaze bikyusibwemu mu kusoma kuno. Badde boogera ku bintu bingi. Eky'omukisa omubi olw'okubanga abantu ba wano ebibakwatako ennyo tebabiwa budde, ebibakosa ennyo tebabiwa budde, ebitabakosa babiwa nnyo obudde. Tetumanyi kigenda mu maaso mu kakiiko ako. For example, mwawulira nga bagamba nti beetaaga amasomero gonna gabeere n'omutemwa ogwa school fees nga gwe gumu. Ti amasomero ga primary gonna tegasaba sente zisukka 1 million school fees and feeding. Nti aga senior 4 gonna tegasukka 1.6 million. Aga senior 6 gonna tegasukka 1.7 million mu emitwalo 72.
University eyo baali tebannakwatayo. Gavumenti eno yalowooza nti esobola okubeera n'amasomero ga private n'agaya aga gavumenti ne bagaterawo omutemwa omuzadde amanye nti ebintu byonna omwana bye yeetaaga byonna okulya ne kalonda waba wa senior fo bigwera mu 1.6 miliyoni mu emitwalo 6, waba wa primary 7 bigwera mu miliyoni, waba wa boni bigwera miliyoni mu emitwalo 2. Ekyo kyajja ne kikyamukiriza abantu ne balowooza nti kijja kutuyambako okuwona okubinikibwa ensimbi ennyingi ze basaba abantu mu school fees eziremesezza abantu. Kwa nabaga nti bannaye eggwanga lyaffe lino mwe mulaba ludda lwa byabufuzi nti lwe lufa, naye ebifa biri eno muffe mu bulamu obwa bulijjo, nti omwana okusoma bwe bamala amasomero gamala okusaba school fees ne bakusaba eza uniform, bakusaba eza examination, basaba ebintu ebyobusiru naye nga ffe tugamba ebintu byebakola ngolaba naye kennyini alinga ayagala obbeetugirako obwetugizi. Lisiti y'ebintu bibasaba ku masomero mbyogera bulijjo. Oli n'asaba omwana application fees nti okusaba ekifo asooka asasule, n'azisasula. Bwe bamala omuwa ekifo ne bamusaba essente admission fees, oneboleka bamubinika school fees. Njagala okubuuza ku school fees akakadde akalamba ke musaba ne ku mitwalo 2 egya admission fee kiriwo ekisinga obukulu. Naye amasomero nago kubanga tuli mu bantu mu nsi eyonoonese bateeka pressure ku mitwalo 2 omuzadde gy'ateeka okusasula egya admission fee. Tebasasula admission fee, omwana n'abeera mu ssomero waba teyazisasula okumala omwaka mulamba nga bamubanja admission fee. N'obuuza nti ebiri gino egya admission bw'agikuwa n'ataleeta school fees ku bibiri osinga kwagala ki? It's about reasoning. Why do you insist on 10,000 application fee over 10,000 admission fees instead of concentrating on the so much you are charging in school fees? Or would you go for the admission fees, the 10,000, even if this child does not pay the school fees? It's just that kind of environment gye tulimu. Basaba ebintu abatunyigiriza bane tebali Kampala, abatunyigiriza tebali gye mulowooza. Bantu bannaffe abasookerwako, buli afunye omukisa wano mu Uganda anyigiriza munne. Ne baafuna omukisa nti ffe focus tugiri ku gavumenti etuyambe, gavumenti etuli bubi, gavumenti. Tunuulira omuntu ayina essomero ku kyalo kyo, omumanyi mukwano gwo, mwana wa mwannyoko, muganda wo, sister wo, mukyala wo, omubuuze ye kennyini, are you being fair to fellow citizens? School fees obukadde buubwo, ne basaba enjeyo, ne basaba peeni, ne basaba ebitabo, ne basaba ekisiimuula, omwana aleeta esseeti, basaba toilet paper, baagala rimu, baagala keesi, baagala omufaliso, ajje n'amasuuka, ajje n'andaweya, aleeta padisi, ajje ne nail cutter, ajje ne seminti, ajje n'enkumbi, ajja kuleetayo oluso olusaawa, naye ajja kuleeta ne sente za geography trip, ajja kuleetayo ambuleera, beetaaga abe mu gumboots, ayambala uniform ey'okusomeramu, abeereyo ne sports wear, baagala ayambaleyoko n'engoye ez'okusulamu, naye uniform ebandala ey'okusulamu night dress, ate waliwo gye tugendamu ey'okutuwa naye ebeera ndala. Twetaaga omwana ono ajje ne kirita ku ssomero ejja muyambako. Omwana ateekwa n'engatto peya 2, muteekwa mu gumboots, ajje ne peya za stockings nga peya nga 4, buli mwana ateekwa ne bwandaweya 5, omuwala bunika 6. Omwana ono ajja kujjayoko ne calculator, ayagala okubeera ne mitaluula, ajja kuba ne bulangiti, omwana abeereko era ne bed cover, buli mwana ajje ne mosquito net, omwana ajjengako ajje n'ekitanda. My people, oyo si Museveni, si poliisi, si magye, naye muntu munno gw'owangaala naye yakusaba olukoloddoli lw'ebintu ebyo byonna olw'okuba ogenda okusomesa omwana. Sibaze wuuma, kwateekwa ne wuuma, n'akambe, n'ebijiiko, ne sowaani, n'ebikopo, ebintu bye basaba omwana agenda okusoma mu Uganda
byo tebiggwaayo. Ate okumanya bawutta n'abasomesa bennyini baddira ebibalema ewaabwe nabo bye batasobola ne babisaba bannaabwe. Ffe twakola batusaba ebintu bitonotono, baatusabanga ensigo. Enjeyo, in fact mu ssomero mwe nasomera enjeyo baatutanga ku ssaawa eza evening ne tugenda tulumba ekibira kyonna ne tujjira ne tujjayo ne tusikeeja emikonzikonzi ne tukola enjeyo z'oku ssomero. Wabanga n'obuti bwe twasalanga bwe twatemanga obwera ne tukola enjeyo. Ne batusabayoko ku nsigo enkya, buli muntu ajja kuleeta muleeteyo ku nsigo z'ebijjanja, n'oleetayo empeke 10 ez'ebijjanja nga mugenda kisomerako ekijjanja ne batwala mu nnimiro ne mukisimba, buli omu amanye waasimbye ekijanjaalo kye ne mukiwako amazzi kisobole okumera. For demonstration purposes, today people ask for these requirements for exploitative purposes, simply to exploit parents because they know no parent can afford to say my child will not go to school. So because they have gotten an opportunity to come to you, they want to go to school, you take advantage of their vulnerability and squeeze them. Basebo ne banyabo, we need to start from our own. Naye wetune mulaba abantu banno banyigiriza otya. The schools are becoming a no-go area for the poor. Era buli muntu gwolaba akusaba obuyambi, asaba bwa school fees, bas abantu bankwira amasimu okusaba basare. Waliwo baali maduza baga nti oba ndi mu government buli kiseera basaba basare, njagala ku basare. Omwana simanyi sente ziganyi ate nasasulayo zino. There are a lot of things. Why should a child Gwe Omuzadde from primary 7, from primary 1 up to primary 7, lwaki bamugaana okutula ebigezo nti kubanga teyasasudde sente za examination? Let's be honest. Omwana n'asoma emyaka 7 ng'omuzadde aginvestinzeemu n'atuuka mu primary 7 mbu teyasasula za PLE ne bamugaana okukola ebigezo. A whole nation sacrifices the future of her citizen simply because this child did not pay emitwalo 6 oba emitwalo 3,12 examinations. Only states and countries that are unserious do such things. And we can speak either as government or as opposition or as citizens and cause change in these areas that we are talking about. Bw'oba osaba omwana school fees kibeebwe nti omwana gw'ala asasudde ku primary olatandise okusasula. Let that money be spread. Kiki government ekyetayinza kukola gamba nti abaana batula P7 bonda government ebasasulidde? What can't it do? If you look at the money that is stolen in government coffers, zola ze babba eza cooperatives ezo nola nibaga nti 20 billion shillings were stolen in cooperatives. Nola sente abantu ze babba. Government ya Uganda from independence cannot invest in printing machines that can print examinations and have Ugandan citizens do exams without specifically paying examination fees, or that there is a window that if a student failed to pay examination fees, they would be allowed to sit and do exams. Omwana n'amala emyaka gyonna paka mu senior 4 ne bamugaana okukola ebigezo mu senior 4 in a country called his or her country, in a country that somebody calls home. That little thing that somebody has paid school fees from primary 1 up to senior 4, naye mu senior 4 yasola mitwalo 16 examination fees, and that somebody should not do exams, and then Ugandans remain quiet, we remain looking on as if everything is normal. Bannayuganda, obuzibu bwaffe nga tetunnatuuka ku byannabafuzi gye batunyigiriza. Waliwo ebintu ebitunyigiriza bingi. Ekisinga okunnuma, ebintu ebisobola okukyusibwa in just a simple agreement. Njagala nnyo nemereddwa okutegereka mbannanga aba opposition. Naye nina endowooza nti tusobola okuopposinga gavumenti eno ne tugiteeka ku nninga mu bintu ng'ate result zisobola okulabibwako immediately. You mobilize the citizens in Uganda to say, no. If I have been paying school fees for this child from primary 1 to primary 7, I have paid from primary 1 to senior 4. It is high time my government met the cost of these exams. If government can pay for teachers,
Government has been paying for teachers' salaries. Government has been paying for housing, okay, in some schools. Government is paying district education officers and district inspectors. Some doing nothing even anyway in the areas of inspection. Can't the government of Uganda plan emitwalo 16 for omwana waayo ne bamupulaningira olwaliro nti agenda okutuuka mu primary 7 nga examination fees zasasulwa dda. So ebintu bino akakiiko k'amanya Mushega aka Education Policy Review Commission ebirowoozo nga bino byekalinze era byenninze bannaffe aba-FDC basituke nti olunaku lwaleero bannaffe aba-FDC nga bakulemberamu pulezidenti waabwe Patrick Amuriat Oboy n'akulira ebyenjigiriza mu kibiina kya FDC. Simumanya, I have to be honest, simanya avunaanyizibwa ku byanjigiriza mu NUP, mu FDC, mu NRA, mu these parties, but I know that under their structure there are people called the secretary for this and that who are simply there for purposes of idling and building structures that look like anything but are completely empty and time wasting. Mpulira bulungi singa aba-NUP leero n'aba-FDC beekwatako n'aba Justice Forum ne bagenda mu kakiiko k'amanya Mushega ne bagamba nti tuzze wano ku lw'Abannayuganda nga tugamba ebintu bino. Ekisooka ekyokusasuza abaana examination fees mu masomero nga batuse ku final levels kiveewo. It's a demand. Don't mind oba nakikola oba nedda. Put the demand and let Ugandans know that you have demanded. Ekyokubiri, ensimbi omwana bw'anaabeeranga mu ssomero tukkaanyiza nti amasomero gavumenti yeebeesalangawo omutemwa. Tukikaanyeko wakinaasobola okukola. Tuge nti ensimbi ezisingayo okubeera ennyingi mu kyomusanvu kanaabanga kakadde. Omwana anaasomanga senior fe ensimbi ezinaasinga okubanga ennyingi kanaabanga kamu 6. Asoma senior 6 anaakomanga ku kamu 8. Era nti zo ezinaabeeranga school fees mu masomero gonna. So that bino bitandise okwezimbamu ebyokweraga. Omwana wange ali mu ssomero. We now take pride in okwogera omwana wo gyali because bajja kulanga omusomeza mu masomero ag'ebbeeyi ennyo. Ag'ebbeeyi ennyo do not necessarily translate into good grades or do not necessarily translate into success in the future. There are those of us who struggled in schools that are not known or are not anywhere mentioned. But we have made it. We are where we are. There are those who look at us as role models. There are those who admire us. It was not about these schools we went to. So it's about the price of the school. I remember when I studied, school fees then were 333. I remember batugobera nusu 333. Njukira olumu naliko n'ennusu 2 zaalina za kkojja n'enzimubbako, nusu 2 okugula kabalagala. Nagula essomero lyonna ne manya nti waliwo ssente. Then our money was that. So tusobola kikola kisoboka nti nebuga nti minisita w'ebyenjigiriza yenna anaaweebwanga olukusa nti buli luvannyuma lwa myaka 3 ajja ku reviewinga nga inflation y'eggwanga nga bwefaanana alangirire ebisale bya school fees mu masomero gonna. It is possible. It is one of bringing our society back to normal, that we are all equal. That school fees cap will make every school an equalizer. It will help every school to develop. It will eliminate this unhealthy competition among the schools. It will make schools relevant. Kisoboka, towakana, lwaki kisoboka. Ffenna mu Uganda tukola ebibuuzo ebi. Lino eggwanga si lubannaye, mbabuulira. Our country is a stupid nation if you don't want to believe. Ebibuuzo, government webeereta ebibuuzo bya P7. Ffenna tukola ebibuuzo, tebabuuza gye wasomera. Oba wasomera kya Namukaaka, oba oli Kampala Quality, simanyi Kampala Quality, oba oli ku Kabira Country Club eya Sudiiri, oba oli ku Green Hill eno ey'omu Kampala eya Matiribona, oba osomerawa. Bwe biba bibuuzo ffenna, oba wasomera Karamojja wansi, oba wasomera mu kyalo ewaffe Busoga wansi Bulamoogi, ebibuuzo bya primary 7 bibeera byebimu. Tewali akusaasira. Pepa yeemu, bakebera enkebera yeemu, ne babigrading engradinga yeemu, ne bakuwa n'obubonero in the same way. Era obawulira bulijjo nga wali mu Kampala yafunye obuna,
kyokka mu Kampala mwe yafunye 36 n'owulira era ow'Essolo teyafunye 4 ow'e Karamoja yafunye 4 4 aggregates yafunye first grade. That has something to tell you about this. N'amasomero school fees egasaba can be standardized as a way of beginning to standardize other things in schools and create equality and equity among our people. Kisoboka. Ebibuuzo bya senior 4 bye tukola ffenna byebimu. Ebya senior 6 ffenna bye tukola byebimu. Era wolaba wali ebibuuzo ebitafaanagana nga mu universities. Fe abali eno abakozesa abantu kati ffe tubiraba. Because etteeka lya Uganda liragamba nti buli university esettinga ebibuuzo byayo negaba degree oba diploma oba certificate oba ne qualification under its own system and jurisdiction. Kati ffe tubiraba eno nti olwokuba abantu bakola ebibuuzo bya njawulo bakuleeta omuntu eyasoma amawulire nga yasoma journalism okuva ku KIU n'omusinga ne yasoma journalism okuva e Makerere University n'omusinga ne yasoma journalism okuva ku Uganda Christian University n'omusanga ne yasoma journalism from Cavendish University n'obawa emirimu n'obatuma emirimu wano mu mawulire n'olaba amazika ag'ekitalo g'otalabangako ng'abantu be bayise bannamule be bakuwadde from these universities tebabitegeera. I can give you my own experience as a news manager for 10 years. Nalabanga abaana ba diploma mu journalism abavanga ku Wumukat ne kwa BMS ng'abaana abo n'amawulire balungi nnyo okusinga abavanga ku universities z'omu Uganda nga bwe nzimenye. Why? In universities and tertiary institutions, there is no standard at universities of examinations we do. Every university sets its own, and so guarantees that one has, they are beginning to standardize examination at vocational levels. That if somebody has to come out as an engineer, as an electrical engineer, as a mechanical engineer, wangasomedde mu technical schools zino, he qualifies to be what is called. Ebintu byembagamba bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Gavumenti nesaasanyiza billion 12 ku kakiiko ka Amanya Mushega kebaawa omulimu ogw'okutaganjula ebyensoma mu Uganda tulabe bwesobola okukyusibwamu. Naye era bannaffe abali mu opposition DP, UPC, JMA, PPP, FDC, NUP ekyo mukibuusizza amaaso. Kyokka nga buli pate erina manifesto yaayo. Manifesto yammwe ng'aba FDC eyogera ki ku byenjigiriza? Manifesto yammwe ng'aba JMA eyogera ki ku byenjigiriza? Era bw'abanga gavumenti etaddewo akakiiko nti kaakukyusa mu byansoma, ebirowoozo byammwe biri ki? Mu bitwale bannayuganda babiwulire nti NUP egamba ffe twagala bino, FDC egamba twagala bino, JMA egamba twagala bino, so that kabagaano bikola naye mu biweeyo tubiwulire tubiwagire. Nze mpagirira ddala ekyokugyawo examination fees mu maaso. Mpagirira ddala ebintu ebimu ku bintu byempagire ennyo mu kujja mu byenjigiriza kwe kutugirawo examination fees bwe kiba kisoboka n'ekizaamu zize nnyini. Ezo periodic exams zimbu primary 7, primary senior 4 nabyo temuli makulu. Tulabye abafunye first grade nga obaleeta eno ku mirimu bavevenga buvevenzi. N'omuleeta ngugamba watwala yafuna first class n'omuleeta okukola mu office n'owulira ennaku. Tulina abantu mu office nga buli kimu gw'okyekolera. You hire workers and you do everything nga buli kyobagamba tebakitegeera and you don't blame them. The system gye bayitamu tebibasomesezza. Genda mu government service abantu bwe beeyisa nga n'okwambala omuntu amanyi bateekwa kwambala nga agenda mu office because there is no orientation. University emufulumya terina standard code, terina kyeyogera ku dress code. Basomesa busomesa oba yayambadde atya kanali okajja mu office nga bamusabye omulimu. Nina omuntu yajja okunsaba omulimu nga ayambadde damage oba damage mumumanyi ezo empale zammwe abantu ze bajja nazo nga ziriko ebitulituli bazisaze nga zikunsaba mulimu. Yeyambalidde damage we ne mwana nga bw'otunula ku mpapula ze yayita bulungi nga ze kusaba mulimu.
said oyagala kukola kinta nali njagala kufuna personal assistant nti tebamugamba nti ogenda okubeera personal assistant w'omuntu you must look almost like the person you're going to assist. You cannot be a personal assistant of a Catholic bishop ng'oyambala nkunamyo. Your dress code must resonate well with the person you're going to serve, with the environment you're going to work in. These are things we wanted to hear in school and nobody talked to us about these schools. Some of these things abaana kati bavaayo buvyo osanga abaana ba university abazze okusaba emirimu ku interview day ng'olaba tebeetaaga na babuuza mpapula, beetaaga just personal skills, communication skills, dressing, lecture lessons on dressing n'okulya obuli. Tulaba abantu ku mikolo eno linaatikka emmere nga nti self service. Ebintu bino you need to look at this. Kitegeeza londa ebyo byokka by'omanyi nti ojja byetaaga ate asobola okwegererako ekyo ky'onaamalawo esobola okukulema because it did not test well ne tukusaasaani ndowooza watutte ekintu ne kitatestinga bulungi so si kutwala n'otwala entuumu y'emmere yonna toogimaleewo abantu bali mu layini n'osimba n'otuuma nga tofuddeeyo ku bali mabega. Twetaaga okusomesebwa n'okulowooza ku bantu bannaffe kubanga bano abatubba abatubba ssente za gavumenti mu bitongole awo we babulira awo bwatyo bw'atandika omuntu atandika nakwerowoozaako yekka nga you mind about your own self. Bwe bagaba emmere nga bw'omubalaba mu layini omuntu wabanga ali mu layini n'ayagala bamuwe emmere n'ayombera nabo bamwongere ennyama nga tafa ku layini mpanvu emuva amabega ne bw'atuuka mu ofiisi ayagala ye kulaba ng'afuna tafaayo oba abasigadde mu ofiisi eyo oba bannayuganda bateeka okufuna service gy'ateeka okwofaringa bagifuna. So ng'abaana baffe bajja mu luwummula luno kyagadde mbajjukize nti ebintu bisatu bigenda mu maaso. Ekisooka waliwo akakiiko akali mu kutaganyula ebyenjigiriza mu Uganda mugambe bannammwe abibiina by'obufuzi basobola otuwonya ekizibu kino basobola okugenda ne bakuba enduulu gavumenti bwe nabula nga bakyogeddeko nnyo bw'atyo Besigye bwe yaterebula gavumenti eno ku by'omusolo kasaga nti ze gavumenti yaffe bw'ejja nti ye no cost sharing mu malwaliro gavumenti yaffe bw'ejja etugenda kujja omusolo ogw'omutwe. Omusolo ogw'omutwe gwaleeta Besigye obuganzi mu kalwako akaasooka okuga nti agenda kuguggyawo. Twawunziko ebintu ebiri omusolo ogw'omutwe ne cost sharing mu malwaliro gye twagendanga n'akatabo n'ennusu 5 nga babiggyeewo. Opposition y'olwaleero esobola okwogera ku gavumenti ne bajjawo examination fees nga tekikyasobola kufiiriza mwana future. You don't know what it means. Omwana okusoma okuva mu P1 lwagenda okola ebizo bya senior fo n'abifiirwa kubanga omuzadde nayo n'abadde asobola okusasula naye emitwalo 16 egy'examination fees gyamulemye. UNEP ya wano neeyisa n'ekiragiro mbu essomero lya Dembo Gano yatamaze eyo examination fees obutakola bibuuzo. They give all that authority to schools. The duty to educate Ugandans lies with the government. What can the government do to make sure that no one misses examinations because they never paid examination fees? It's the obligation of government. It is the constitution, but nobody is demanding. Our friends in the opposition are quiet. Manyi nabiri bemewagala bikulu. Naye mbadde mbasaba ebintu ebisookerwako no bye musobola okusaba gavumenti wano wansi ne bikyusa obulamu bw'abantu abantu ne babajjukira abantu ne babalowoozaako abantu ne balaba relevance yammwe because ababonaabona be bantu bemuga nti the people you speak to be fighting for. Schools are becoming too expensive. Schools are becoming too unmanageable. The challenge of that is that we shall have a society that is not equal. Yet when you standardize, we need to have a country that is standardized. Can the government empower all schools to look alike? Oba ogenze mu lya private nga tofunawo njawulo n'agenze mu lya government. Oba oli mu lya government oba lya private, you receive the same quality of service. Oba oli luddawo balina ssente oba nedda, you do exams. Somebody was even asking me, I think it was Dr. Lawrence Muganga of Victoria University,
we're asking ourselves, of what relevance are uniforms in schools? Nti omwana bamugoba ku ssomero kuba talina uniform. What type of brains do we carry? Uniform is a dress. Nekigobya omwana mu ssomero n'afiira weeks 2 kuba talina uniform, olugoye. Why? If government can afford uniforms for the military, uniforms for the prisons, uniforms for police, maybe government should also afford uniforms for schools or eliminate that as a requirement. You can have a tag. Esoma amanya g'omuntu nga si, it just can't be a tag. Okay, if uniforms are necessary, they cannot be a reason to deny omwana olunaku out of school what talina uniform. A uniform can come anytime. Ugandans, we have a duty to reclaim our schools. We have a duty to reclaim our education system. When I come next time, we need to talk about embedded in malwaliro. You will see what's happening in hospitals. Eyo kivundu. Can we start with the schools? Let us standardize who is called a teacher in Uganda. Let us standardize the salaries they earn. Let us standardize, create uniformity in the privileges they enjoy. Let all our teachers have equal opportunities, equal privileges. They must have same qualifications, equal salary, except in cases where there are extraordinary circumstances like the ones you call hard to reach areas. Let every teacher be proud. Nga sente z'omusomesa mu primary ne private zezimu. If you are working for primary, ng'oli musomesa have $1 million. Nali mu private afune $1 million. What ali mu government secondary school, mu secondary school ya government nga bw'asobola okufuna pension. No private nayo wabeerewo pension scheme. Nga bonna bamanyi when they retire, they should retire honorably as teachers. Once a country has these standards and uniformity in the systems and the way we do things, we eliminate the inequalities that have caused the hatred between one tribe and another, between one group and another, between some people and others. The danger of some people who are majority looking at a few others who are the majority, who are the minority, as more privileged or unduly privileged than the others is the source of the discontent you have, and if not addressed, our country will slowly go down. This is a message to those in the ruling government. It is a message to those in opposition. It is a message to you religious leaders. It is a message to you universities. It is a message to you citizens abasoma. It is a message to all of you. Take my appeal seriously and mind about what is going on. Mpulira nnyo ennaku gavumenti olireeta ebintu nebanga ebiyisaawo ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti babyogeddeeko. Mbagambye gavumenti olwala eri mu kuteganjula byanjigiriza mu kakiiko akakulirwa amanya mu Shega, era maama bwe yakalonda tekuli opposition gwe baateekako. Tekuli. Bonna bwe baateekako, but I believe that the opposition would have demanded nti ngaffe aba-opposition naffe katuteeke representation ku kakiiko ako nga tutaganjula ebyenjigiriza, so that part of the things in your manifestos fit in. That was not done. So bagenda tukolera. Ani anaagamba gavumenti nti school fees batuseera? Ani anaabulira gavumenti nti requirements mu masomero ziyitiridde? Ani anaabulira gavumenti abantu baffe bakaaba olw'obutakola exam lwa tebasasula ssente? That's what they call the alternative government. Kubagamba abantu nti people that the people believe in. Abantu bana mazima gali nti abantu school fees zibanyigiriza. School requirements zibanyigiriza. Schools are exploiting everybody. They have become the biggest source of exploitation in our country. Abantu bagyeko amayumba nga abakazi beewola looni kusasula school fees. Amaka g'abantu gafudde nga nti omusajja yagaana okusomesa abaana. Omukyala n'akubako because alaba eky'abaana kikulemye nga tamanyi nti kikulemerwa mbeera. These things can be addressed if we work together for God and my country.